consolidation and settlement. Jadi this chapter is quite important in geotechnics since the consolidation and settlement adalah boleh dikatakan main problems lah in geotechnical engineering. For example, in Malaysia, approximately 70% of the ground failure adalah disebabkan oleh consolidation and settlement. Jadi terlalu besar dia punya type of failure tu. Jadi adalah penting untuk kita memahami lah the concepts, the theory and the design for the based on the consolidation and settlement. So any designs yang kita nak buat tu should be tidak melebihi lah daripada allowable settlement tu. Jadi this chapter hopefully awak boleh faham lah. Kalau ada apa-apa yang tak faham boleh tanya yang saya direct lah, insyaAllah. Okay, now we go for the introductions. In Geotechnic 1, you ada cover about the compactions of the soil. So the consolidations is quite different compared to the compaction. Jadi dia punya main difference adalah the first part is consolidation is about the expulsion of water. Jadi ni expulsion of water adalah consolidation punya keyword. While for the compaction, the process is the soil get denser by the expulsion of air. Jadi senang cerita, in consolidations dia due to the time, while for the compactions is disebabkan oleh force, out force. Kita hentam dia kan, kita buat hentakan. Jadi ni adalah main difference between consolidation and compaction. The other difference is compaction is instant. So disebabkan oleh force, jadi dia berlaku secara instant, while for consolidation is time dependent. Ini adalah beza kedua. Jadi time dependent, time ni pun akan related to beberapa faktor lah. Okay. Jadi the analogy consolidation process similar to the squeezing out of water from the sponge. Jadi kita punya genggaman tu, kita squeeze kan, genggaman kita adalah force, sponge is the soil, air yang ada dalam sponge is the pore water pressure. So lihat kepada berapa force yang kita beri dan berapa lama air itu akan keluar daripada sponge. Itu adalah konsep senang kita analogy for the consolidation process. And the rate of the consolidations, jadi kadar consolidations itu adalah berkadaran dengan dia punya hydraulic conductivity K, kemudian the parts length. The parts length means the thickness of that soil lah. Jadi kalau semakin tebal, semakin jauh perjalanan air itu nak keluar daripada tanah tersebut. Kemudian depends on the drainage system. Soil drainage ni bukanlah drainage yang longkang ke apa tu. Jadi maksudnya kat mana air tu boleh keluar daripada tanah tersebut, melalui bawah ataupun atas. Jadi itu, and also the thickness of the soil layer. Sebenarnya path length tu ada kaitan dengan thickness of the soil layer. Jadi gambaran kat bawah ni tunjuk antara kesan-kesan settlement yang boleh bagi impact pada macam-macam lah, nyawa, ekonomi dan sebagainya. So that's for the introductions. Now we go for the basic concept of the soil consolidations. Let's say we have one experimental setup like shown, and the soil samples is in the rigid cylinder. Jadi kat dalam ni adalah soil. With the porous stones on the top and the bottom. Jadi yang hitam putih ni macam divider ni adalah kita punya porous stone. So the purpose of the porous stone adalah untuk drainage. Jadi air boleh lalu melalui porous stone, drainage dan juga sebagai filtration lah.
Kalau kata dia tak ada, air tanah akan terkeluar sekali. So yang kita nak keluarkan hanyalah air, expulsion of water. So the porous stones adalah bertindak sebagai filter dan juga drainage. Kemudian a vertical section apparatus is shown. You will apply a load to the sample via the platen. So platen adalah tempat untuk kita letakkan our load lah. So we have valve, biorate, platen, water pressure and displacement read out units and a weight. Jadi kat sini kita ada dial gauge untuk kita dapat ambil dia punya settlement value. Kemudian kita ada transducer, transducer untuk kita estimate the pore water pressure. Transducer at the top and in the middle of the soils. Kita ada biorate untuk kita tahu the volume of the water yang dikeluarkan, yang drain out lah. Valve to control untuk control sama ada air itu drain out ataupun kita tak benarkan untuk drain. Okay, the assumptions in this test, the soil is saturated, means the S equal to 1, and homogeneous isotropic, means the properties at any point in the soil similar, and at any direction. Jadi dia lebih kurang je lah properties daripada mana arah, dan dia punya properties pada mana-mana titik di dalam tanah itu kita boleh assume dia adalah sama. And the initial assessed pore water pressure is the distributed uniformly. Jadi dia for the pore water pressure adalah uniform distributed within the soils. And the soil particles and water are incompressible. So that means kita nak tahu the volume of the water yang keluar je lah kan. Yang lain kita assume dia tidak boleh compress. And the loading is isotropic. That means the weight of the platen akan bagi uniform load pada tanah ini. So let's say we have the diameter of the soil is 150 mm, the height of soil is 100, the cross sectional adalah ini, kemudian the weight that imposed for the vertical stress adalah 100 kilopascal. Katakanlah kita start for our test by subjected to the 100 kilopascal load on the platen. So the weight imposed a vertical stress of 100, the valve is closed. In these situations, ini setup the initial setup before we put the weight, and after we put the weight at the t equal to 0 means at the beginning of the test, valve adalah dalam keadaan close. Okay. And once we put the 100 kilopascal, we dah open the valve, apa yang berlaku ialah pore water pressure akan memberi bacaan. Pada keadaan ini, the change in pore water pressure equal to the change in the vertical stress, where the U0 initial pore water pressure equal to the delta sigma z mean the vertical stress equal to 100 kilopascal. The concepts, the main concepts for this consolidation concept adalah the total stress equal to effective stress plus water pressure. So ni ingat betul-betul lah. Ini dia adalah dia punya key point lah untuk geoteknik. Dalam geoteknik inilah sebenarnya yang kita nak fahamkan. So the strength of the soils adalah sangat berkait rapat dengan nilai effective stress. Jadi effective stress is a very important parameter that we need to know in geotechnical. So the effective stress equal to total stress minus U. So in this case, when the valve is closed, the pore water pressure equal to the total stress. Total stress equal to U. Therefore, at this time, the LIS, the effective stress equal to 0. Kan? Bila total stress sama dengan U,
So that means the effective stress equal to 0. Okay. Then we open the valve. Once the valve is open, let's say at T equal to 240 minutes, jadikan katakan kita buat at certain times, pada T equal to 240 minutes, the water pressure would be changed due to the expulsion of water. Jadi bila dah open, so water akan mula dikeluarkan. So dia drain out, dan pada waktu ni bacaan dia, water pressure akan lebih kecil daripada kita punya vertical stress. Tadi T sama dengan kosong. Ni adalah T tidak sama dan kosong. Bila T sama dengan kosong tadi, U equal to vertical stress. Jadi at this time, the shaded area is the amount of the consolidation that has occurred. It's called the degree of the consolidation. Degree of the consolidations. Nanti kita akan tengoklah degree of consolidations. Dia punya parameter is capital U. U besar. Capital U. Jadi this is the maximum excess for water pressure at time T 240 minutes is 54 kilopascal. We get from the transducer at the middle of the clear layer. Jadi 54. So kita balik semula pada formula, total effective stress equal to total stress minus U. Therefore the effective stress equal to the 100. This is a vertical stress. So 100 U is 54. And then we get the effective stress equal to 46 kilopascal. Jadi kita akan balik semula pada ni. This graph shows the change of the thickness of the layer kan. By time bila air keluar, so settlement akan berlaku. In this case, it's about 0.8 mm. So berlaku 0.8 mm selepas 240 minit ataupun berapa 4 jam lah 4 jam. So after 4 hours, the settlement is 0.8 mm. And the effective stress equal to 46 kilopascal. Okay, now we go at T equal to infinity. Infinity means when the pore water pressure is totally drained out. Dia dah habis lah, dia buang air tu. Jadi at T equal to infinity, at this time U equal to 0. Pore water pressure dah habis. So U equal to 0. Once the U equals 0, so the effective stress equal to the total stress, equal to 100 kilopascal. So basically apa yang kita boleh nampak ialah semakin dia consolidate, so semakin kuatlah tanah tersebut. Cuma sekarang ni as a engineer, the important part adakah the settlement is allowable in our design. Dan soalan seterusnya lah, how long it will take for the settlement occurred for the design of the allowable settlement tadi. Jadi kalau kita tahu tu, barulah kita dapat bayangkanlah sama ada kita perlu improve or apa-apa sajalah, any solutions if that area has a problem. Okay. Ni boleh macam you punya projek lah, projek tu baru kita pergi solutions dan sebagainya lah. Kalau kata dia ada masalah, kalau tak ada masalah, okey lah, tak ada masalah lah. Tapi kita kena tahulah maksudnya dia punya time, dia punya total settlement dan sebagainya. Okay. So now we go for the drainage part. Because of the drainage occurs on both boundaries, in this test setup kita buat both boundaries lah. So that means dia boleh keluar, porous stone ada atas dan bawah, top and bottom. The longest vertical distance that particle water has to travel to exit the soil, called the drainage path, is 1/2 of the height thickness of the soil. So saya rasa ini saya tak pergi detail lah. This is simple of drainage path calculation. Nanti you boleh tengok from your slide lah. Ini boleh tengok dia punya HDR. Nanti kita tengok macam mana kita nak apply in real conditions.
Okay, this is a summary of the observations for the application of load at the valve close means the T equal to 0, and valve is closed. U equal to the total stress, means 100 kilopascal. At the constant load with the valve open and the T larger than 0 or T not 0, tapi dia tak boleh negatif lah kan, okay, T not 0 in the positive integer line, the initial excess power water decrease and the vertical effective stress increase. Jadi apa yang berlaku ialah U by T akan lebih kecil daripada initial power water pressure. Tadi initial power pressure is 100, so by time dia akan berkurang, dan pada waktu ni power water pressure effective stress akan ada nilai akan lebih besar daripada kosong, tidak akan kosong. Jadi effective stress equal to 0. Okay, pada when time approach infinity means all the water is drained out, the effective stress equal to total stress. Jadi ini adalah dia punya konsep. Jadi selain tu, the eksperimen juga kita boleh illustrate by spring cylinder model. Jadi we have 4 image at the left side, A, B, C, D. So this is a setup. The B is once the load subjected to the spring. Spring ni adalah represent for the soil. Okay, springs. So P is load, A is the area of the soil. Jadi kat sini kita dapat kilonewton. Kat sini kita dapat meter square. So Elias kilopascal. Okay. So pour water pressure sama dengan P over A. P over A ni adalah total stress. Okay. Jadi once the valve open, pada waktu ni water pressure akan lebih kecil daripada PA, daripada total stress. And once the water dah habis, dah tak ada dah ni, dah no water dah ni, dah tak ada water nak keluar lagi, pada waktu ni water pressure equal to 0. Jadi ini adalah gambaran dia punya stress distribution. This is the total stress pada B at time equal to 0 B. So maksudnya yang ni. Ni. Jadi pada waktu ni power water pressure sama dengan total stress and effective stress equal to 0. And bila dibuka valve, power water pressure akan effective stress akan memberi nilai pada waktu ni. Jadi effective stress lebih besar daripada kosong. Kemudian akhir sekali, bila air sudah habis, total stress sama dengan effective stress. Jadi ini yang penting untuk awak faham lah, dia punya konsep yang belakang ni. Okay. Sorry, hari ni saya kurang sihat sikit, jadi suara saya mungkin tak berapa clear sangat. Tapi kalau kata ada apa-apa yang tak faham, boleh beritahu je lah. So this is the typical apparatus that we use for settlement evaluation by using the console odometer ataupun kita panggil odometer. Saya tak pasti, saya rasa you dah cover in your geotechnical lab kot untuk ni, untuk penggunaan odometer, how to use the odometer and what the parameter that we can obtain from the odometer test. Jadi basically the odometer test is to estimate the amount of the settlement, jadi total settlement, dan juga time of consolidation. Macam saya cakap lah, dua perkara yang paling penting ialah jumlah settlement tersebut dan berapa lama settlement itu akan berlaku. And from this test, some consolidation parameters such as coefficient of the consolidation, CV, coefficient of the volume compressibility, MV,
the compression index CC, the pre-consolidation pressure sigma C could be determined. Jadi kat sini kita ada lagi satu, biasanya kita panggil CS ataupun kita panggil swelling index. Swelling index, kita nak tahu kalau dalam keadaan unload, what happened to that soil. Itu kita panggil CS. Jadi ni ada alat dia. Contoh alat, kita biasanya alat ada dua jenis lah, ada dua type that we call fixed ring cell and the floating ring cell. Tapi typically we use the fixed ring cell lah yang kita guna. Okay. Jadi this how the procedure that procedure ni pun saya tak pergi in detail lah pasal dalam lab awak dah belajar lebih clear lah. The typical size is 75mm diameter. And sometimes we use 50mm only, and the thickness 50 to 20mm, and biasa kita pakai 20mm kan dekat lab. But on some type of the soils we have to use the thicker punya punya mold, thicker mold yang boleh reach up to 30 meter. Kemudian for the vertical static load, so load tu akan datang daripada atas ni lah. Nanti kita akan letak dekat dia punya arm. Kat arm ni kita akan letak dia punya load. Ni load kat sini kita letak load. From the arm directly to go these samples from this side. Ni adalah load yang kita letak daripada sini. Okay. Kemudian at the regular time intervals. Jadi kita kena ada interval of time lah. Kita tak boleh letak sebarang kejap sehari, kejap 2 hari, kejap 3 jam. Dia ada time dia. So depends on the type of the soils. Normally we take on 24 hours at every 24 hours one day. Tapi ada certain clay kita boleh tunggu setiap load adalah lebih kurang 3 hari, 2 hari, 3 hari. So 48 hours means 2 days, right? So kalau ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 12 jam je kalau yang dia punya K besar. So it depends. Okay. So the load is double with each increment up to the required maximum. So load is double means let's say we start with 25 kilopascal, then 25 times 250, 50 times 2, 100, 100 times 2, 200. That's mean of the double of each increment lah. Jadi startup ni agak penting. The startup load adalah agak penting. Why we choose 25, why we choose 20, why we choose 15. So similar to the time interval, dia adalah depends on the type of the soils. And during each load stage, thickness change are recorded against time. Jadi kita ada jadual kan, buat debat. So by times, let's say in 24 hours kita buat a certain intervals at 3 second, 6 second, 9 second, then 1 minute, 15 minute, 1 hour, 5 hour, 12 hour and 24 hours contoh lah. So kita ambil all the data based on the tadi yang kita set up the punya time, and after the full consolidation is wrapped, the final load, the loads are removed. Remove ni tujuan dia adalah untuk kita buat unload test pula. So kita letak let's say sampai 800 kilopascal, dan kita unload to 400 and 200 kilopascal, so that kita dapat estimate dia punya swelling index. So nanti kita tengoklah apa itu CS, apa itu CC dan sebagainya. Okay. So in typical test, drainage paths adalah drainage paths HDR. Jadi adalah H over 2. Why over 2? Because kita panggil double drainage lah. Kita ada porous stone atas dan bawah. Biasanya dalam typical test kita ada 2 porous stone, top and bottom. So that's why divided into 2, pasal part of the water akan drain out via the top drainage. Untuk yang bawah pula dia akan melalui bottom drainage. Okay, in consolidation test, we have 3 main stage that we call it as the initial compression for the stage 1, initial compressions. For the stage 2 is the primary consolidations, and the third one is the secondary consolidations. In many cases for the clay, the
yang more significant for the consolidation part is the stage 2. Right? Stage 2 adalah yang the more significant part lah. Pasal kat sini lah yang lama, yang unpredictable kadang-kadang, yang kita tak tahu berapa lama. Jadi itulah kerja kita sebagai engineer untuk predict how much it will take for the primary consolidations finish. Pasal primary consolidation ni lah proses expulsion of water. Expulsion of water in stage 2. Jadi at stage 1 initial compression is first once the load diletakkan kat platen tadi tu, dia akan berlaku initial compression. So dia macam shock force lah. So kita tengah relax. So tiba-tiba ada kawan panjat belakang. Kita akan at first time tu kita akan rasa macam terturun sikit lah kan. Lepas tu kita dah boleh adapt with that weight dan kita akan stop, but by time kita akan sikit-sikit turun pasal kita dah boleh tak tahan. Dan konsep dia macam tu lah. So the initial compression adalah first yang shock force tadi, dan stage 2 tu based on kita punya energy tadi kan. Tapi kalau dalam tanah based on dia punya properties lah. So dia akan turun sikit sampai satu tahap dia dah habis dia punya kalau ni ada expulsion of water kan. So sampailah yang stage 3 adalah secondary consolidations. Ini adalah dia punya modification of the soil fabric. Air dah habis tapi dia berlaku dekat settlement yang sikit ni. Kalau tengok ni dia ada juga sikit berlaku. Jadi untuk stage 3 ni dia berlaku bukan disebabkan oleh expulsion of water. This is due to the modification of the fabric, the soil fabric. Dalam tu kan kita kadang ada between particles tu disusun balik, ataupun kalau jenis type of the fiber soil, jadi dia susun balik dia punya fiber, itu adalah berlaku pada secondary consolidation. So yang kita concern in for this topic, for this subject is on the stage 2, the primary consolidation. Tapi bukanlah initial dengan secondary consolidation tak penting, cuma in many case of the clay problems adalah during the primary consolidations. So kalau dalam study saya lebih concern dalam secondary consolidation pasal I'm working on the organic soils. Jadi organic soil dia special case, dia pergi lain pula lah. Tapi this is a typical one untuk peringkat awak. Kita tengok pada lebih kepada stage 2. Kita tengok juga stage lain tapi kita akan fokus pada stage 2. So for the void ratio pressure. So the first part to understand the consolidation process. Once kita dah buat lab, kita dah dapat data, kita dah dapat ni, dan kita nak analysis the data. So this is how we analyze the data. The first part that we have to analyze is the void ratio pressure plots. Void ratio E versus the pressure. Pressure is stress. And pressure plots should be in log circle. Jadi E versus log sigma. Jadi ni. Ini adalah the first part that consolidation analysis. Jadi let's say we have the initial height of specimen adalah seperti ini. Then after the change ataupun after we put the load, the first load, the second load, the first load, the change of the height, the delta H1, the second load, delta H2, the third load, and so on lah. So the important parts at the end of the settlement process or consolidation process, we have to know the solid height, the remain of the solid. So the void height is equal to the total height, initial height, the minus to the solid height, where the solid height equal to the weight of the soil divided to the area of the soil and the specific gravity of the soil and the unit weight of water. So the unit weight of water ni 981 lah. So weight kita boleh juga guna yang dalam bentuk mass lah. Soil phase diagram, from Geotechnic 1. So saya rasa awak dah power lah untuk bab tu kan. Jadi
how we determine the GS, how we determine the MS, WS and so on lah. Okay. Kalau kata dah terlupa, bolehlah tengok balik sikit. Okay, the first part, we have to calculate the solid height. Use this formula, or otherwise we can use this formula by using the mass. Once we change the weight into the mass, then the unit weight of water we have to use in density, density unit. So 981, and for the rho W equal to 1000, right? 1000 kilogram per meter cube. We calculate the HV, the total height minus HS. Then we calculate the E. The E not equal to HV over HS. HV over HS. And then we plot the we'll fill the tables and plot the graph. And this is how the change of the Watt ratio time by timeline. So ni adalah contoh once kita give let's say this is first load, second load, third load, fourth load, fifth load, contoh lah. Jadi dia akan have the change of the Watt ratio due to the load, due to the pressure. Jadi ni adalah contoh macam ni. Dan kalau kita unload, dia akan patah balik ke sini. Kemudian kita reload, dia akan jadi macam ni. So this is okay ni. Saya buat anak panah lah. So loading area. Kemudian unload kat sini, kemudian reload. Load, unload, reload. So kita akan pergi macam ni. Okay. This is typical graph for Watt ratio pressure plot. Jadi ni penting lah. Setiap kali kita buat odometer test, kita kena come up with this graph. This graph lah. From this graph lah macam-macam parameter kita boleh dapat. So penting lah untuk kita faham how to analyze the data. So let's say we have the data like this. Following are the result of the laboratory consolidation test on the soil specimen obtained from the field. Dry mass specimen 128 gram. So we have MS here. Height of specimen at the beginning of the test means the H equal to 2 ms. Then GS we have 2.75, and the area of the specimen or A equal to 30.68 centimeter square. Let's say we put the effective pressure from 0 to 30 to 100 of kilopascal, and this is the reading of the gauge. The reading of the gauge, dial gauge yang kita letakkan pada kita punya test. So 254 at the initial, at 0 sama dengan initial, ni ada initial. And then dia change lah, change by time. Ini adalah data yang kita dapat daripada lab test. Jadi macam mana kita nak mulakan untuk draw E versus log sigma prime. Okay. Jadi first step, we calculate the solid height equal to the MS over AGS rho W. We have MS 128 gram and the A 30.68 times to GS 275 and rho W equal to 1 gram over centimeter cube. So because dalam gram kan, so kita kena buat dalam gram lah. Yang ni dalam sentimeter, so kita kena buat dalam sentimeter. Tengok kalau you nak buat dalam kilogram, you kena change lah yang atas ni. So yang ni darab dengan 1000. Terpulang. That's about unit. Unit penting unit penting. So kita dapat the height of solid is 1.52 cm. This is height of solid. Jadi kita buat satu table. Effective pressure adalah ni buku awak dia pakai ton per feet square pula. Sebenarnya sama je lah. Sebenarnya sama je.
Ni sebenarnya tone per feet square dia nak beritahu kalau 1 tone per feet square sama dengan 100 kilopascal jadi dia convert je lah, dia sama. Kemudian ini adalah daripada sini lah 2.54, 2488 and so on. Jadi kita kat sini kita kena calculate the HV. HV mean the H minus HS. Jadi HV yang pertama ialah H kita ada ialah 2.54 ni H yang initial 254 minus 1.52. Jadi yang ni adalah 254 tolakkan dengan 152 and 152. Jadi kita dapat 102. Kemudian 2488 minus dengan 1.52 kita dapat ni 2565 minus 1.52 kita dapat ni and seterusnya lah sampai kita dapat yang bawah. Dan once kita dah dapat this column, the next column is E. E equal to HV over HS. HV over HS. HV adalah daripada yang ni lah. Kita masukkan kat sini. Jadi 102 over 1.52. 102 over 152 we get 0.67. 0968 over 152 kita dapat 0637 and so on. Okay. And once kita dah dapat E, jadi yang ini akan jadi Y axis. Yang ini ni lah akan jadi X. Jadi kita plotkan menggunakan log scale. Log scale for the effective pressure. Jadi at first untuk log scale kita tak ambil yang pertama lah, yang kosong tak. So kita ambil first 50 kilopascal, kat sini 50 kilopascal. Ni. Kemudian 0.671. 0.671. Kita plot dan kita plot lah sampai habis ikut. Dan kita buat dia punya line. Dan kita dapatlah this kind of graph lah. Cuma dalam case ni dia tak ada buat unload dan juga reload lah. Nanti kita tengok contoh yang ada unload dan reload. Okay. Jadi untuk analisis graph E versus log sigma prime, hopefully semua boleh dapat lah. Nanti kita akan buat latihan sikit lah. Latihan. Harap awak cuba sendiri. Kalau ada masalah boleh tanya. Kita tengok, sebelum tu kita tengok juga what is the NC clay and OC clay. NC means normally consolidated clays. NC versus OC. And OC means over consolidated clays. For the normally consolidated whose present effective overburden pressure, that means sigma naught, is the maximum pressure that the soil was subjected in the past. Ini adalah maximum for the pressure that soil was subjected in the past. While for the over-consolidated clay, present effective overburden pressure is less than the which the soil experienced in the past. Tadi sigma naught is the maximums that the soil was subjected from the past. For the over-consolidated, the overburden pressure, sigma naught is less than that which that soil experienced in the past. Jadi sekarang ni kita nak tahu the pressure in the past tu macam mana kita nak tahu. The pressure in the past ni kita boleh panggil dia sebagai sigma C, iaitu kita panggil dia pre-consolidation pressure. Pre-consolidation pressure. Jadi ni sigma C. Jadi sigma C ni ada cara dia lah untuk kita tentukan daripada graf kita tadi. From our graph E log sigma prime, we can estimate the sigma C. So this ini yang saya bagi contoh tadi lah. A, B, C is load process. C, D unload process.
A, B, C, A, C, D. D, C, D, C pula. D, F. D, F, G adalah reload. Okay. Okay. Ini adalah typical untuk kita. Typical test for the consolidation. Jadi how we determine the pre-consolidation pressure? Yang paling popular adalah kita menggunakan kaedah Cassagrande in 1936 that suggested a simple graphic constructions in order to determine the pre-consolidation pressure from the E log sigma prime. The process is as follow. Okay, katakan kita ada this graph. Ni yang kita dapatlah, katakan dapat tadi. Let's say the first part is by visual observations. So in this part dia quite subjective lah, tapi dia tak akan jauh yang banyak lah. Kalau you get the same curve, then supposedly dia punya beza jawapan tak banyak lah. So kita ada range jawapan. Establish a point A. Jadi kita kena buat point A. Ini adalah step pertama. At which the E log sigma prime plus has the minimum radius of curvature. Jadi apa maksud minimum radius of curvature? Means kita ada initial compression, kemudian kita ada second stage kat sini, kemudian kita ada third stage tadi kan. So yang minimum tu lebih kurang change from the initial to the primary tadi. So kat sini adalah the minimum curvature of the minimum radius of the curvature. Ni curvature ni kan, kat mana radius yang paling kecil? Biasanya dekat change from the initial to the primary. Jadi kita ada A kat sini. Kemudian kita buat line AB, the straight line A to B. Kemudian kita akan buat AC. AC ini adalah, sebenarnya AC ini adalah tangent of the point A. So tangent of point A. Kemudian kita ada AB dan AC kan. So kita buat bisector of the BAC. BAC ni kita ada satu sudut besar. Bisector means kita bagi dua lah kan. So kita bagi dua sudut ni, kita buat AD. Selepas kita buat kita bagi dua, kita project the straight line of the GH. Straight line GH ni kita buat straight line yang kita panggil dia sebagai virgin line. Jadi dekat sini, bila kita buat straight line from HG ni, HG naik ke atas, dia akan intercept dekat bisector AD line ni, AD line ni yang bisector tadi. Dekat intercept tu lah yang kita akan drag bawa ke bawah. Kita akan drag ke bawah dan kita akan baca nilai kat sini, dan ini adalah pre-consolidation pressure. Jadi saya ulang balik. First step, in order to determine the pre-consolidation pressure, kita tentukan titik A at the minimum of the curvature, and then kita buat straight line AB, straight line AB. Kemudian kita buat tangent of A. Bila kita buat tangent of A, kita akan dapat AC. Kemudian kita dapat BAC, satu sudut yang besar ni kita divided into two angles, same angle bisector lah, bisector, dan kita dapat AD. Kemudian kita buat straight line HG, kita buat straight line, dan intersection of the HG and AD dekat sini kita bawa turun dan kita baca nilainya, dan kita akan dapat nilai sigma C, pre-consolidation pressure. Okay, untuk over consolidation ratio that we call it as OCR, means the sigma C over sigma, ataupun overburden pressure. Okay, this is how we determine the pre-consolidation pressure. Okay, from the, jadi first part adalah once kita dapat raw data from
lab test, kita analyze into a graph E log sigma prime. Then from E log sigma prime, we can obtain the sigma C guna Casagran method. And sekarang ni kita tengok from E log sigma prime, apa lagi yang kita boleh dapat. So the first, we can get CC, compression index, and CS, swelling index, and also the volume of compressibility, MV. CC, CS, MV, dan sigma C kita boleh dapat. So how we calculate the CC? CC basically is the gradient of the load part. Okay, ini load part kan? Ini load part tadi kan? Load part, gradient dia. Dia punya apa, kecerunan. So kecerunan of the load part adalah CC. So let's say we have ni ada satu point, so kita ada E1, kemudian yang ni kita ada E2. Jadi yang ni pula kita bawa ke bawah, ini pun kita bawa ke bawah, kita ada sigma 1, sigma 2. Okay, jadi hukum log by using the rules of log, log sigma 2 minus log sigma 1 equal to log sigma 2 over sigma 1. Sebab tu ada formula jadi macam ni lah. So kita dapat gradient yang kat sini. So that is CC. CC adalah gradient of the load part. Sekarang ni kita tengok pula for unload part kat sini. Ni unload part. Unload part ni kita boleh dapat CS. Jadi unload part punya gradient adalah CS. Jadi CS sama juga macam CC, tapi adalah pada bahagian unload, at the unload part. Kemudian for the MV equal to AV over plus 1 over 1 plus EAV. EAV is average of baud ratio, and AV equal to the delta E, the change of the baud ratio over the load, over the change of load. Change of load ni kita sometimes we call it as a deviator stress, sometimes we call it as a the external force. Banyaklah. Jadi senang kita, load ni adalah tanah, apa-apa load yang di atas tanah tu, itulah adalah delta sigma prime. This delta sigma prime 1 over the average of baud ratio. This is how we calculate the MV. So CC is the gradient of the load part, CS the gradient of the unload part, and MV equal to this formula. Jadi so we can obtain now 4 parameters from our E log sigma prime: sigma C, CC, CS, and also MV. And we can estimate CC based on the liquid limit. This is suggested by Skempton in 1944. And we can also estimate or predict about the swelling index CS almost to 1 over 5 to 1 over 10 of CC. Jadi CC over 5 and CC over 10, dia punya range. Ini untuk estimate lah. If you don't know about the CS, let's say lah you buat test but you only focus on the load part only without the unloading part, so we cannot estimate the CS, right? So kita boleh predict by using this formula lah. So CS normally is in between of CC over 5 to CC over 10. Okay, nah kita tengok these examples. This examples is already calculated. Ini already calculated. Supposedly you kena cari H haze, you kena cari H half, you kena cari HF, dan barulah dapat E kan. Tadi dia punya steps. So ni dah dapat E terus. This is already calculated. For loading part 25 up to 1,600, this is unloading part. Then unloading part adalah ni. Ni adalah unloading part. So kalau perasan from 25 to 1,600, then it's reduced to 800, 400 and 200 for the unloading part. So the question is draw a E log sigma prime graph and determine the pre-consolidation pressure and calculate the compression index ratio
means CS over CC. So we have to find out the CC and CS lah. Jadi gradient from the loading part and gradient from the unloading part for the CS. And C on the basis calculate the baud ratio. Ini sebenarnya proportion je lah. Jadi this is the graph that we get from this table. Jadi apa yang kita buat for A draw, okay, draw, let's say awak dah draw lah ni on the graph paper on the graph paper dah draw guna log scale graph paper. Kemudian determine the sigma C. For the sigma C, the first part we determine the A point, the minimum of the curvature. Then we go straight line for the AB. Kemudian tangent of A, AC. Kemudian bisector of BAC, we get AD. Then we go for the straight line, this one. Then the interceptions kita turunkan dan kita akan dapat about katakan 100 berapa ni? 160 dia dapat berapa ni? Lebih kurang 160. Kenapa 120 dia dapat ni? 120 patutnya kat sini lah. So ni buku lah. So supposedly kalau kat sini lebih kurang 150, 160 lah. Okay. Alright. Okay, from this graph, dia cakap untuk part B, calculate CSCC. Jadi katakan kita dapat E 0.8 dan 0.7, 0.8 dan 0.7 dekat this point. Pada load 200 dan 400. Jadi ini load part. Kita ambil ini adalah gradient dia, CC. Yang ini pula gradient ni adalah CS. Jadi untuk CC 0.8 tolak 0.7, change of the baud ratio log sigma 2 over sigma 1, 400 over 200, we get 0.33. And from the unloading branch, gradient untuk for CS samalah, kita ambil this value dan kita calculate the CS dan kita akan dapat CS 0.04. Tapi kalau dia nak dapatkan ratio, bolehlah 0.04 over 0.33 and we get 0.12. So ini yang penting lah. So tadi kita dapat sigma C 120, CC 0.33, CS 0.04. So the ratio is about 0.12. Ini proportion lah. Dia cakap tadi untuk 1000 berapa dia punya E. Jadi ini adalah proportion. Ini proportion matematik je lah. Boleh tengok sendiri je. Ini tak ada masalah. Okay. Saya rasa kelas boleh cuba buat this exercise. Try draw. Dan cuba dapatkanlah at least E punya column tu. Calculate the HS, calculate the HF, calculate the E. Rasa buat tu dulu pun tak apa, pasal mungkin tak graph kita tak ada kan. Jadi buat yang tu dulu. Cuba calculate until the list of the baud ratio tu. So that kita fulfill the data required untuk E log sigma prime. Okay, kelas boleh cuba saya bagi dalam 15 ke 20 minit lah untuk awak dapatkan sehingga E. Okay, boleh? Cuba dapatkan sampai E.
Jadi for this case, first step awak kena cari dia punya HS lah kan. So HS, make sure lah kalau you nak dalam sentimeter, so kena make sure in centimeter. Then we have to calculate H final in cm lah kan, pasal our HS in cm. Let's say lah, ini terpulang lah awak nak pakai apa. Kemudian kita ada HV. Okay, kita ada HV, height of void, which is HF minus HS. Kemudian kita barulah ada E. Kita ada E HV over HS. Jadi kita akan dapat ni, barulah kita boleh plot. So, okay, teruskan try dapatkan itu dulu. Betul? Oh, betul. Ya, saya. Nak cari HV sampai unload Macam mana? Yang nak cari HV tu, tolak tu, H tu sampai unload punya ni kan nilai H? Ya, semua. Alright. Load dan unload. So, kita akan dapat the E log sigma prime tu, dia ada load part dengan unload part lah. Okay.
Okay, kelas harap awak dah cuba sehingga dapat E. Sebelum kita draw the graph for E versus log sigma prime. Jadi nanti kalau ada masa nanti awak try lah plot bila dah ada graph paper tu. Okay, ini adalah result dia lah. Result yang daripada previous part. Jadi E equal to HV over HS. Kalau ada jawapan lain boleh beritahu lah. So this is the E, and after we plot, we get this kind of graph lah. Jadi daripada graph ni, kita kena tentukan sigma C, kita tentukan CC, kita tentukan CS. Jadi macam mana sigma C? First of all, kita buat point A, kemudian buat straight line AB, kemudian kita buat tangent of A, kemudian kita buat bisector of ni AC, bisector of BAC kita dapat AD, kemudian kita buat straight line of this point, okay, lepas tu kita drop, kita bawa ke bawah, okay, katakan sini kita dapat 110 kilopascal. Ni lipas lah. Mungkin ada yang dapat 100, ada yang dapat 110 dan sebagainya. Okay, jadi ini adalah kita punya sigma C. Kemudian yang kita boleh kira seterusnya adalah compression index. Untuk compression index kita akan ambil, let's say kita ambil this gradient lah. Jadi kat sini kita ada 200 kilopascal dan sini ialah 400 kilopascal. Okay, sama lebih kurang macam yang kita punya examples. Kita ambil ni, kita ambil ni. Okay. Jadi yang ni kita akan dapat CC E1 minus E2 E1 E2 sigma 1 sigma 2. Ini dalam log Jadi kita akan dapat, untuk kira lah CC, kemudian ni CS. CS punya CS. Dapat berapa? Jadi saya bagi jawapan dia kejap Kita tengok sekejap. Betul. Ya, saya. Boleh saya tanya tak? Ya. Kalau saya ambil 200 dengan 800 boleh? Boleh, tak ada masalah. Asal dia dua-dua kena. Dia macam ni. Siapa yang tanya ni tadi? Firdaus. Firdaus. Dia gradient tu kita nak ambil ni boleh. Alamak. Kita nak ambil 200 dan 800 pun boleh. Dia nak macam ni, awak nak ambil sini pun boleh, awak nak ambil ni saja pun boleh, ini saja pun boleh. Pasal dia straight line kan. Jadi tak kisah ikut gradient tu. Yang penting gradient dia punya kecerunan. So kita akan dapat sisi saya tengok sisi kalau yang contoh ni dia dapat lebih kurang 0.23. Dia tak semestinya ni sama awak mungkin akan lari sikit based on awak punya bacaan tu lah. Jadi CS dapat lebih kurang 0.09. Jadi nanti awak check lah bila awak dah plot dan try buat, adakah dapat lebih kurang sama. Sigma C tadi kita dapat lebih kurang 110 kilopascal. So awak dapat 100 pun okey. Dapat 105 ke, okey lah insyaAllah. Okay. So far okey kat sini. Alright, jadi kita sambung lagi. Betul.
Yes. Sekejap. Ah, Yang kita nak point A tu memang titik ketiga. macam mana? Yang point kan A. yang A tu memang kena titik ketiga. Bukan mesti kena titik ketiga. Yang tadilah ikut rules dia. Dia minimum curvature. Minimum curvature tu bermaksud dia macam antara initial dengan primary consolidation. Based on yang kita punya contoh tadilah. Yeah. So nanti Firdaus cuba tengok balik Casagran punya steps tadi. Alright. Okay. Okay, ada lain soalan untuk yang kat sini? Sebelum kita pergi yang seterusnya. Okay. Alright, kalau okay kita teruskan. Jadi kita pergi kepada Terzaghi theory in consolidation test. Jadi Terzaghi theory ini nama pun teori so dia complicated sikit lah kalau saya terangkan dalam bentuk yang complicated, tapi the mission of the Terzaghi theory is basically to estimate from the lab test, kita nak estimate for the field test real outcomes. Jadi kita sampling, we do a test in our lab, then we can predict the field outcomes. Jadi kita daripada lab tu kita boleh convert into field test punya data. Itu adalah mission of the Terzaghi theory. Jadi dia based on, dia panggil sebagai coefficient of consolidation, CV, and also TV. So two things dalam Terzaghi theory. We call it as a coefficient of consolidation, CV, and also TV, time factor. Jadi biasalah sebagai engineer yang lebih kita concern adalah berapa lama tadi, berapa lama yang kita perlukan untuk this soils undergo the settlement, and the other things is how much it would be settled. Bila how much dia punya soalan adalah how much, seberapa banyak, kita kena tengok dari segi dia punya rate of consolidation and also dia punya kali consolidation dia itulah. Jadi itu adalah benda yang penting untuk kita faham supaya kita dapat estimate the overall settlement on any soil at any time. Jadi itulah mission Terzaghi theory. Itu mission Terzaghi theory. Jadi in Terzaghi theory there are some of the assumptions. The soil is the punya assumption still similar to the previous ones, except the Darcy's law is valid, similar to our previous topic on flow in soil. So ini adalah CV yang saya cakap. Dia adalah U adalah excess pour water pressure. T and Z is the time and depth of the clay, depth of the soil. Jadi CV is the coefficient of the consolidation, and the formula of the CV is CV equal to KZ. At the first part, we already discussed that the factor that influence the settlement is their permeability kan. So KZ and also the volume of the compressibility or MV times unit weight of water. Jadi ni kalau boleh ingat je lah terus CV equal to K over MV per W. Dia letak Z ni basically for the vertical lah, since it's mentioned here mana isotropics. Isotropics means the vertical and the horizontal K is assume same. Jadi K je lah. So ini adalah the first part of the Terzaghi theory, coefficient of the consolidation. In practice, geotechnical engineers are more concerned with the average degree of the consolidation. Degree of the consolidation. Tadi part of the factor that yang akan bagi impact to settlement is the degree of consolidation.
And I said the parameter is capital U. So this is a degree of the consolidation U. Where the delta U T, any T, is the average excess pore water pressure at the given time in the soil layer, and delta U naught is the initial excess pore water pressure. For the uniform distribution excess pore water pressure we tap under the double drainage. So this is the formula before it's simplified into the for TV time factor equal to CVT. CV is the coefficient of the consolidation from the previous part. T is the time required for the settlement, and HDR is the drainage path. Jadi TV is time factor dia. It is a dimensionless term. Jadi for TV calculations, TV could be estimated by using this formula for the degree of consolidation is less than 60 degree, and this formula when the U is exceed 60 degree. Okay, so we have CV and TV for Terzaghi theory. Jadi pi over 4, U is the degree of the consolidations square, and for the U exceed 60%, 1781 minus 0933 log and so on. Okay. Otherwise we can use this figure lah. This figure actually simplified from this formula lah. So it depends on the drainage part. So drainage part kita ada dua kategori lah. We have to take it, two category of the drainage that we call it a two-way drainage, and lagi satu adalah one-way drainage. So one-way drainage kena ada dua part lah. So basically only top part or only bottom part. For the two-way drainage, dia boleh keluar lalu top, dia boleh keluar lalu bottom. Itu kita panggil two-way drainage. Jadi HDR should be divided into two when it's two drainage. Yang ni one-way drainage, HDR only. Okay. Jadi in real conditions, bila jadi two-way drainage, bila jadi one-way drainage kan? So two-way drainage, let's say at the top is a sand, so air boleh keluar kan kalau sand. So bawah pun the compacted sand, katakan, or porous medium lah, porous medium, so that it can drainage from the top and also bottom. In this case, cuma top dia boleh. Let's say kat sini rock, solid rock. Jadi kalau rock, okay. Jadi kalau rock, air tak boleh keluar. Yang boleh keluar lalu atas, katakan ni adalah sand. In this case pula, let's say sini ada slab, concrete slab. Concrete slab, air tak boleh keluar. So yang bawah ni pula adalah porous medium tadi lah. So dia boleh keluar one-way drainage kat sini. So in reality, itulah keadaan-keadaan, contoh-contoh keadaan yang dikatakan two-way drainage and one-way drainage. So the time factor provide a useful expression to estimate the settlement in the field from the result of the laboratory. As I mentioned previously, for the Terzaghi theory, the main purpose is to estimate field outcome from the lab test. Jadi the result ni, jadi tapi dengan syarat lah, dengan syarat if two layers is same clay and the same degree of the consolidation. So dia punya CV pun sama. Once the CV sama, then we can predict from the laboratory test into to the field test. Jadi the formula is kita balik semula the formula, the basic formula is TV equal to CVT over HDR square. Okay. Jadi this is for lab, this is for field, equal. Once the CV said, since the two layer is the same clay, so CV equal to CV, we simplify, kita matikan CV ni, then we get T field over T lab, yang kita buat silang so equal to HDR field over HDR lab. So yang ni. Kita tengok contoh lah, kita tengok contoh.
The time required for 50 consolidation of 25 mm thick clear layer. Jadi dekat sini kita ada T50. Ni degree of the consolidation at 50% mean T50. 25 mm thick clear layer, HDR. Drain at both top and bottom. That's mean two-way drainage. Once it's two-way drainage, HDR should be divided into 2. Okay. In the laboratory is 3 minute 15 second. Jadi 3 minute 60 second is the T kecil, the small t. Small t means is the time required to reach 50% of degree consolidation. Jadi T kecil 50, small t. This is capital T means the degree of the consolidations or time factor to reach up to the 50% degree of consolidations. This is T50. So how long in this will it take for a 2 meter thick clear layer? This is a HDR field. This is SDR lab tadi Ini tadi HDR lab. Of the same clay, that means CV lab equal to CV fill under the same pressure increment to reach 50% of consolidation. So untuk 50% juga degree of consolidation, untuk T50 juga tapi at fill. So in the fill, sand layers are present at the top and bottom. Jadi dekat fill pun adalah two-way drainage. Yang ni tadi both adalah two-way juga. Jadi apa yang kita buat ialah kita balik semula pada the basic equations. CVT lab HDR lab times CVT fill over HDR fill. And since it's same, so the CV equals ni tadi. So kita hapuskan CV dan bila kita silangkan kita boleh hapuskan CV. So kita T lab over HDR lab equal to T fill HDR fill. Jadi T lab adalah 3 minutes 15 second. So it suggested that we use in second. Pasal apa? Pasal kita dapat nombor exact numbers. Kita dapat nombor bulat. Instead of the perpuluhan lah. Kalau you nak buat in minutes, so you mean 3.25 minutes. Jangan susahkan kepala lah. So make it into seconds. So 3 minutes into seconds, 180 plus 15, 195 second. Kemudian kita HDR lab adalah 25 mm. Since we want to know at the fill in meter, so we change this parameter into meter lah. So 0.025 meter divided by 2 due to the two-way drainage. Okay. Equal to T fill. So tadi dia tanya how long in this. Ini yang kita tak tahu. So ini T fill tak tahu. Ketebalan pada fill adalah 2 meter. 2 meter is thickness of the at the fill and divided by 2 due to ini tadi. Two-way directions. So kita keluarkan T fields, then we obtain in seconds 1,248,000 second. Divided into 60 second times 60 minute times 24 hours. Dan kita akan dapat about 15 days. 15 days. Kenapa dia jadi tu? Okay. Okay, this is how we estimate for time required at field from our lab test. Okay. So refer to the example 11.7, in the previous example. How long in days will it take in the field for 30%? Ini sebenarnya proportion je lah. For the 50% of consolidation is 14.44 days. So how about 30% of degree of consolidation? Jadi 14.44 equal to 50 U square. Now we want to know the T2 at the 30% of degree consolidation. Jadi kita buat proportion dan we get T2 equal to 5.2 days.
Okay, ni kita tengok contoh lain. A 3 meter thick layer, for double drainage. So HDR, this is two-way, of saturated clay under a surcharge load underwent 90% of primary consolidations in 75 days. So this is T90, and this is T90. Find the coefficient of the consolidation. Coefficient of the consolidation means CV. Jadi CV yang dia nak tahu. So given HDR, the information given is HDR in two-way directions, and we know the T90 we can get from the graph or the equations. So T90 U lebih besar from 60, so kita boleh guna formula lah. Ni U lebih besar 60, kita guna formula ni. Atau kita boleh, kalau given the table, you directly use the table lah. So let's say U T90, this is U90 So T90 equal to (0.848). So T90 CVT H square. Dia sebenarnya from yang ni lah, TV equal to CVT over HDR square, okay? Ni yang asal. So T90 from the table 0.848, ataupun otherwise you can use this formula lah, boleh cuba. Boleh cuba nanti use this formula, adakah dapat 0.848. Okay, so for the HDR, since it's two-way drainage, HDR equal to 3 divided into 2 and get 1.5 meter. So T90 0.848, and we want to know the CV. 75 is T90. T90 is 75 days. So we calculate in second times 24 hours times 60 minutes times 60 seconds divided into 1.5. It's the HDR over 2 times 100, because in this question it want to be calculated in centimeter, okay? Centimeter. So that's why times 100. Times pun tak apalah. So you have meter square per second. Depends lah, tak kisah. This is unit only. But once you wrongly use the unit, dia punya jawapan akan lain lah. Jadi CV, kita keluarkan CV, then we get the CV equal to 0.00294 centimeter square per second. Okay. Okay, next example. For a normally consolidated laboratory clay specimen drain on both sides, the following are given. The overburden pressure is 150 kilonewton per meter square, and the initial void ratio is 1.1, and the summation of the overburden and the delta sigma prime equal to 300 kilonewton per meter square. So kalau kita ada soil layer, ini load daripada atas, load daripada ground surface, ini yang kita panggil dia sebagai delta sigma prime. Okay, yang kat sini kita panggil dia sigma. Ini soil. Okay, kalau yang nak senang faham lah. So the change of the E after subjected to external force is 0.9. The thickness of the clay specimen in 25. So thickness means the HDR time T50 is 2 minutes. Determine the hydraulic conductivity in minutes of the clay for the loading range. And the B, how long in days will it take for 1.8 meter clay layer in the field drain on one side. So one way direction. Yang ni adalah thickness field.
Ini adalah thickness lab. Jadi soalan dia ialah determine the hydraulic conductivity K. Bila K, kita balik semula formula asas terzagi teori. CV equal to K over MV rho W. Ini yang basic question. So yang kita nak tahu ialah K. So K equal to CV MV rho W. Jadi from these questions, we don't know the CV, unknown adalah CV dan MV. Jadi kita tahulah one. So kita kena carilah the CV and MV. So macam mana nak cari CV? Kita balik semula kepada formula asas TV equal to CVT over HDR square. Ini yang asas kan. Hopefully you can remember these two basic equations for terzagi teori. CV equal to K over MV gamma W and TV equal to CVT over HDR square. Jadi bila kita nak tahu CV, kita bawa keluar CV. So CV equal to TV HDR square over T. Jadi from these two basic equation kita boleh dapatkan CV dan juga kita juga boleh dapatkan MV. So kita katakan kita kira CV dululah. Kita kira CV dulu. In the example dia calculate MV first lah. Dalam ni kita katakan kita nak CV dulu. Dekat dalam ni dia tulis untuk 50% of consolidation. Jadi apa yang kita nak kena cari ialah ni T50. T50 kalau kita tengok T50 adalah 0.197 T50. Dekat degree of consolidation of 50%, T50 0.197 ataupun kita boleh guna this formula. Since the U less than 60%, guna this formula ataupun kita guna this table 0.97. Jadi sini kita dapat 0.197 T50. HDR untuk lab ialah 25 mm. So 25 mm bahagi 2 disebabkan oleh dia cakap ke two way direction kat sini. Oh ni, drain on both sides, so two way. Okay, divided by 2. Kenapa kali 1000? Pasal dia nak dapat dalam meter. So in meter. Jadi kemudian bahagi kepada T ialah 2 minit. So ni adalah minit. Jadi kita akan dapat CV equal to 1.53 times 10 power of negative 4 meter square over minute. Okay. Kemudian kita cari MV pula. CV dah selesai. So kita cari MV. MV use this formula asas. Jadi kita bagi yang ni lah ini. Okay. So delta E, the change of E is 1.1 minus 0.9, we get 0.2. So kita dapat delta E, selesai. So the change of the stress is, kita dapat tahu the summation of the sigma naught plus delta sigma prime is 300. Kita tolakkan dengan sigma naught dan we get the sigma prime punya nilai lah. So sigma prime kita dapat 150. Average is 1.1 plus 0.9 divided by 2 lah, kita dapat average of watt ratio. Dan kita masukkan dalam this formula, kita akan dapat MV equal to 635 times 10 power of negative 4 meter square over kilonewton. Okay, yang dah dapat, ini dah dapat. Kita masukkan dalam formula yang kita ni, this formula. Dan kita akan dapat akhir sekali K sama dengan 9.53 kali 10 negatif 7 cm per minit. Ini jawapan untuk A. Jadi sekarang jawapan soalan untuk B ialah how long in days will it take for 1.8 meter clay in the field drain on one side
one way direction to reach 60% of consolidation. Jadi U dia adalah 60 degree and 60% degree of the consolidations. So jadi TV kita tengok daripada table sebelah jugalah, 60 ni ya. The 60 is equal to 0.286. Jadi kita masukkan dia nak how long in days Jadi kita nak tahu T ni. Jadi T60 ni adalah T60. Yang ni adalah HDR lab. Tak payah bagi dua, no need to divide into two because of one way direction, and divided to CV. CV kita guna CV yang sama daripada previous calculations since it's the same clay. Okay, jadi kita dapat T60 equal to 42 days. Alright. Okay, kelas. Untuk lebih faham, kita tengok these examples untuk berkaitan dengan terzagi teori. So ni in real conditions let's say we have the soil strata like shown 4.5 meter and 4.5 meter is sand, dry sand, and 1.5 meter is wet sand, saturated sand. Kemudian we have 3 meter of the clay layer kat sini. Jadi dia punya soalan calculate the hydraulic conductivity of the clay. Jadi dia nak K untuk clay punya area. So clay HDR dia adalah 3 meter. HDR 3 meter. So dia nak tahu K given the final watt ratio is 0.69. Given here the initial watt ratio is 0.91 and the time for 55% consolidations equal to 65 days on the double drainage. Jadi kat sini ni adalah T55 adalah 65 hari. Yang ni adalah T55. How long will it take to reach 85% of consolidations if it is drained on one side? Jadi contoh ni lebih kurang macam tadi, tapi dalam bentuk real condition lah. Yang kita nak consider, yang kita concern adalah pada clay thickness ni yang dekat 3 meter. So kelas boleh cuba dapatkan K dan dapatkan T fill. T 85%. Okay, boleh cuba. Silakan. Boleh ikut contoh tadi, kemudian cuba buat selesaikan dengan yang ada ni. Saya rasa lepas latihan ni kita stop dulu untuk kelas kita hari ni. Jadi nanti kita akan sambung lagi pada minggu hadapan lah. Tapi ni cuba dulu lah, cuba dulu. Nanti kita tengok macam mana jawapan dia. Lepas tu saya rasa kita boleh stop dulu lah.
dia kat dalam